Précédemment dans Assassin's Creed Rogue. The manuscript. Why return it to me? Because, Master Cormac, you earned my trust. It could not be in better hands. Respectfully, sir. I'm more of a target than you now. Kisigawase. It didn't have to be this way. It did. You are an enemy. Achilles will see you dead. What he's doing is wrong. The manuscript. An assassin took it. Liam. I'll get it back. I swear it. Shay. Do you swear to uphold the principles of our order? And all that for which we stand? I do. And never to share our secrets, nor divulge the true nature of our work? I do. And to do so from now until death, whatever the cost? I do. Then we welcome you into our fold, brother. You are now a Templar, harbinger of a new world. May the Father of Understanding guide us. May the Father of Understanding guide us. Do you understand now? I'm starting to see why you're so interested in Shay Cormac. Shay has seen the true face of the world, and he has chosen his path accordingly. A similar choice will soon present itself to you. I did not think you'd get this far, but you seem to be on the right track. We still can't access the servers in the basement, but there's another one located at the top of the building near Melanie's office. That's your next stop. Bon, ben voilà pour l'intronisation de Shay, qui était magnifique, et c'était un level 1 ici. Est-ce que j'ai tout fait? Oui, parce que j'avance le plus possible dans les phases du présent. J'ai toujours pas la clearance pour le niveau 2. Je croyais qu'il me l'avait donné l'autre fois. Pour le serveur, justement. C'est étrange. Bon, on va faire l'objectif, c'est pas grave, il faut aller dans le bureau de Mélanie Lemay, qui était autrefois le bureau de Olivier Garneau. Et ouais, non, du coup on se doute, oui, qu'il y aura un choix bientôt de notre côté, que ce sera le même. Et c'est vrai que l'apparition d'Aitam... C'est vrai qu'en tout cas, Aitam qui apparaît comme ça, son apparition est magistrale. Le truc c'est que bon bah on le savait, on s'y attendait, et que ça arrive tard dans le jeu, et que du coup t'as juste envie de le voir, et que tu le vois t'es content, mais au-delà de ça, c'est vrai que la mise en scène était bonne, mais il n'y a pas d'effet de surprise, donc c'est un petit peu dommage quand même, quoi. C'est classe quand même ce bureau, moi j'aime beaucoup. Coucou Mélanie. This office used to belong to a man named Olivier Garneau. He was my predecessor as Chief Creative Officer of Abstergo Entertainment. Otto Berg is a representative from our parent company, Abstergo Industries.
He's showing you the true history of the world, just like they showed me. Olivier was kind, he was intelligent and passionate about our work, but a year ago, he caught a glimpse of this truth. They never found his body. This is not the way we normally bring people up to speed on these matters, but you've worked hard and are proving yourself, so I'm granting you level 2 security access. The servers on this floor should unlock more of Shay's memories. L'histoire dans le présent, je la trouve même plus logique que dans Black Flag, dans la mesure où là, on est un employé comme les autres, et vu qu'on fait du bon travail, ils nous donnent des accès au fur et à mesure. Ce qui est plus logique que dans Black Flag, où c'était juste à chaque fois le mec, bon bah là il faut que tu ailles réparer, donc je te le donne, mais mec en fait je suis un pirate, mais t'inquiète, à la fin du jeu je vais me faire cramer. Enfin, ouais, je trouve ça un peu plus logique, l'idée qu'on soit promu en gros à chaque fois. Des jolis artworks là. Bon alors Olivier Gardon, on n'a pas retrouvé son cadavre, ce qui est très étonnant parce que quand tu te balades dans Chicago avec Aiden Pierce, tu le trouves très facilement son cadavre, donc voilà. Y a rien ici, je voulais juste visiter les toilettes, vous m'excuserez, j'ai le droit. Hein. Voilà, donc là on a les serveurs ici. Voilà, c'est un level 3 ici, il faudra revenir. Pff, ils sont chiants quand même. Hein. Voilà, on va cliquer sur là. Attends. Donc le dernier, le level 13. Donc on va faire ça, c'est bon. François Macandal saved Baptiste from slavery and inducted him into his so-called brotherhood. Macandal was a vicious mentor, and in his desperate attempt to liberate slaves, he broke his own creed by indiscriminately killing nobles. Misguided as they are, some assassins are honorable. Macandal was not one of them. Thanks to the calculating genius of Madeleine de Lille, the Templars made an example of Macandal by way of public execution in 1758. His pathetic excuse for a brotherhood quickly fell apart. When his comrade and childhood friend Agathe fled to Louisiana, Baptiste saw the futility of his former life in Macandal's brotherhood. Madeleine saw Baptiste's potential and instructed her Templars in New Orleans to strike a deal with him. If he could draw Agathe out of hiding and eliminate him, he would be granted a place in the Templar Order. Although Baptiste was killed by the assassin Aveline de Grandpré, his path clearly demonstrates the inherent superiority of Templar ideals over assassin terrorism. I've got your animus ready and waiting. Bon là on nous a expliqué l'histoire de Assassin's Creed Libération tellement elle est incompréhensible. Et donc voilà, donc je pense que je vais faire comme une fois, je vais aller... Bah, en fait le problème c'est qu'il n'y a pas de truc niveau 2 sur le chemin. Si je vais faire les trucs niveau 2 qui sont à l'étage de l'animus là. Et puis après donc vous avez compris qu'il faudra aller au sous-sol. Alors ici l'ordinateur de la secrétaire qui n'est pas présente. Ça tombe bien. Et c'est un truc assez facile. Alors... Donc celui-là, le-dessus du centre, il est là. Est-ce que celui du bas, est-ce que lui il sert à quelque chose pour l'instant? Il envoie un truc au deuxième, donc il faudrait que... Donc c'est réglé pour en bas. Donc c'est que lui qui ne sert à rien. Il doit être là, du coup... Attends. Voilà. Je vais passer en accéléré ces machins de toute façon. Puisque c'est chiant. Enfin c'est chiant, ça passe à faire mais en vidéo. The first civilization entity known as Juno re-emerged from the Grand Temple in New York in December 2012. Although no longer a corporeal being, she exists as a kind of digital consciousness somewhere in the Abstergo cloud. To accomplish her goals in the real world, Juno uses two types of people. The first is another precursor consciousness that emerges in a human being at random. This person is commonly known as a sage. Juno also holds sway over a group of disciples called the Instruments of the First Will, who believe it is humanity's natural role to serve the first civilization. Abstergo is currently using the First Will as a cheap and hands-off way of acquiring pieces of Eden and other relics. However, I suspect that the reverse is also true.
but they are using our resources to locate objects that will help them further their own goals. I do not trust them, but for now, all I can do is have DaCosta monitor their activities. Juno's motives are unclear. Although she has made one attempt to possess a corporeal body, she appears to be more powerful as a digital entity. Agent DaCosta fears that should humanity ever achieve singularity, a fusion of humanity and machines, Juno would become unstoppable. Ironically, it is Abstergo itself which is driving civilization in that direction. Alors ça, le culte, c'est un truc très important, puisque en gros, ça explique vraiment l'état de la méta-histoire, là où on en est, quelle est donc l'histoire de Junon, pour le coup, vue par Abstergo. Je retourne au niveau de recherche edit, bien sûr. Smooth moves, numbskull. I've got the next set of Shay's memories loaded up and ready to go. We are nearly there. Know that you are aiding a worthy cause, even if you do not yet know what it is. Bon, j'ai toujours peur qu'il parle à un moment donné. D'ailleurs, c'est le cas. En général, je commence à parler et puis après, je suis obligé de me taire. Donc, niveau 3, ça va pas. J'ai un niveau 2, moi. Ça, c'est quoi? C'est niveau 1. J'ai déjà tout fait ici, on dirait. Ouais, bon. Peut-être encore des tablettes qui vont se balader, mais ça, on verra à la fin aussi. Donc voilà, donc cette histoire de Junon qui apparemment serait plus puissante dématérialisée que matérialisée, ce qui est logique vu qu'elle peut se déplacer, pirater des trucs et tout, dans le cloud d'Abstergo. Et donc vu la puissance d'Abstergo, bah, elle a un peu accès à tout, quoi. Et donc d'après la suite de l'enregistrement, on dit que effectivement si l'humanité atteint la singularité, à savoir la fusion homme-machine, c'est une des visions les plus connues de ce que pourrait donner la singularité dans le monde scientifique. Il faut se calmer, hein. Et bien, c'est en gros les thèses cyberpunk du truc. Et ben, elle serait plus puissante que jamais, ce qui paraît logique. Donc c'est vrai que l'Assassin's Creed s'est redirigé. Au début, on était dans une thématique fin du monde, et maintenant, on est passé dans du cyberpunk, quoi. C'est vrai que ce serait pas dégueu. Donc voilà, comme quoi la méta-histoire, elle continue sur ce plan-là, et c'est vrai qu'elle est limite plus forte dans, bien plus forte dans Rogue que dans Assassin's Creed Unity. Voilà, ça c'était le numéro 5. Et donc, j'ai déjà piraté tout ça. Non, j'ai pas piraté tout ça, pardon. Vous voyez, là, c'est, ouais, en fait, c'est pas pirater, c'est à l'inverse rétablir. Oui, à chaque fois, je dis pirater, mais c'est à cause de Black Flag. Là, vous voyez, au contraire, ils sont piratés, et moi, je les rétablis là, avec ce mini-jeu. Donc, on fait exactement l'inverse que dans Black Flag. C'est pour ça que le jeu, c'est l'inverse. Bon. Alors, ouf, là, c'est un peu plus galère, parce qu'on a la dispersion, plus un... ah, bah attends, celui-là, il est easy. Non? Ça disperse pas assez de façon pour... Il faut passer par le même truc. Il y a un doublon là? Bon. Attends. Ok. Le dernier c'est en haut. Donc ouais non il faut ça. Ok bon j'ai enfin trouvé. J'ai mis 3 plombs mais j'ai trouvé une position où j'ai à la fois la dispersion et la transparence. J'ai à la fois celui-là qui arrive à disperser et celui-là qui passe par transparent. Donc maintenant logiquement il me reste plus que le dernier. Voilà c'est ça. Il fallait juste trouver la bonne configuration, il y avait 1 sur 2 et j'utilisais le mauvais truc vert à chaque fois. Enfin bon bref. It is 4:26 on December 13, 2012. Debriefing of Sigma Team's Cairo operation. Debriefing conducted by Abstergo psychiatrist Tibor Hashek, level 7, and Director of Operations Letitia England, level 9. State your name and rank for the record. Juhani Otto Berg, service number OP114-8506-B, Master Templar. How would you classify the result of your Cairo mission, Master Berg? I would call it a complete success. The new Sigma team performed admirably. That's going a bit far, don't you think? The target, William Miles, was apprehended and the first civilization artifact was retrieved. Both were handed off to Warren Vidic without incident. May I ask how you would rate the mission? We're pleased with the results, but not with the methods with which you achieved them. I see. May I ask why? You went off mission. You were supposed to apprehend the target at the airport, not at the museum. When the target emerged from the plane, he was posing as a tour guide for a class of high school students on a field trip.
A member of Sigma team informed us you aborted the mission then and there. I will not deny this, but tell me, who talked? I cannot reveal that. No matter, I will find out on my own. Back to business. The target was very smart, but also very sloppy. Explain. The target possessed advanced counter-surveillance techniques, but lacked the skill to implement them properly. The target was trained as an assassin since birth. I am aware. However, it has been many years since he was an active field agent. He must have been very desperate to go himself, as these days he is more of a talker, a puppet master. And what are you? A predator. A predator who defied orders because of the presence of some schoolgirls. I prefer to think of myself as one who can choose the most opportune time to strike. The last time I followed orders to the letter was in Florence. That did not end well for anyone. Was it that? Or did the students perhaps remind you of your daughter? I separate my work and personal life completely. Your daughter's recovery has been remarkable. I do hope her progress continues. Please, don't. I beg your pardon. I find your attempt to threaten my child vulgar and unnecessary. Explain. Abstergo's pharmaceuticals have given my child a chance at a life free from pain. And I have at last found what I believe to be my calling in life. And for that, we expect obedience. For that you have my loyalty. The involvement of the children in Egypt compromised the original mission. Nothing more. We already have one Master Templar that we can barely control. I don't like the idea of having two loose cannons out there. With all due respect to Master Cross, while he is gifted, he is mentally disturbed. We mean no disrespect, but after losing your team in Florence, we felt a need to keep a close eye on you. I achieved all mission objectives, and achieved them without bloodshed. So my only question for you is, am I in command of Sigma Team or not? As you said, the results were impeccable. Then I believe this meeting to be at an end. I request permission to leave. Do you have something more important to do? I am going to find out who among my team talked to you. I will not tolerate that kind of insubordination. I think we can stop here. The briefing ended at 4:34. Transcript to be sent to Alan Ricken for security clearance. On voit qu'Holtzberg est quelqu'un d'intelligent. Et c'était long, mais on va s'en manger un autre, si vous permettez. Voilà. Une autre petite énigme. Avec cette fois-ci de la réfraction. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Comme d'habitude, on va placer celui-là de sorte à en choper, à avoir les deux en même temps, quoi. Sachant que c'est... Alors, il va falloir que... Comment dire? Voilà, il y en a un qui va passer par le... Faut gérer celui-là. Non, faut gérer le bleu. Et ensuite, celui-là est tout seul, il dirige... Attends, mais c'est l'orange, il sert à... Ah non! Donc là, il faut choisir si on utilise la réfraction ou le... Ça se trouve, il y a plusieurs solutions possibles. Ça marche. Voilà. Given the nature of our current investigation, I have been looking at other assassins who, despite themselves, have helped the Templar cause. The first is Clay Kaczmarek, who infiltrated Warren Viddick's Animus project in Rome. He became the project's Subject 16. Kaczmarek's rich ancestry helped Viddick to identify the Renaissance assassin Ezio Auditore as a person of interest. Driven mad by overexposure to the Animus, he committed suicide. However, Kaczmarek may have unexpectedly become useful again. While in the Animus, Subject 16 came into contact with the first civilization entity known as Juno. Perhaps studying his bizarre Animus experiences can help us find a way to deal with the looming threat Juno promises. With Subject 16 out of the picture, Viddick needed a replacement. Desmond Miles, a runaway assassin, was captured in September 2012 and was used as Animus Subject 17 to further the search for an Apple of Eden. He managed to escape and uncovered an imminent threat to the planet. A solar flare similar to the one that wiped out the precursor race over 75,000 years ago. Desmond Miles also reactivated a first civilization temple in New York and used it to save the world.
but it cost him his life. Abstergo recovered his body. In death, Desmond Miles became Sample 17, and his valuable genetic data was uploaded to the cloud servers in order to benefit all branches of Abstergo. Whether they live or die, we must continue to find ways to make the assassins work for us. Mon petit résumé de l'état de sujet 16 et sujet 17. Voilà, 12 sur 20, on a passé la moitié. Vous voyez bien avec quel soin je trouve ils ont séparé surtout les piratages annexes ou ces enregistrements qui je trouve bien. Bon, là c'était pas génial mais parfois ils sont bien, comme tout à l'heure. Et les enregistrements principaux où là c'est des espèces d'analyses de Templiers quoi, fait par toujours Otterberg. Donc on va retourner à l'Animus. C'était là d'ailleurs. Je fais n'importe quoi. Shit! What's happening? Another glitch? Same one as before. Shay's back at Notre Dame. See if you can complete the memory this time. Got it. Shay's in Paris, all right. I even got a date for you. 1776. At this point in time, Franklin was the American ambassador to France. Ladies and gentlemen, Mr. Otto Berg, professional killer and amateur historian. Donc nous voilà de nouveau avec cette Paris générée par Anvil Next, hein, avec Shay en 76, hein, si j'ai bien suivi, et de nouveau localisé Benjamin Franklin qui est donc ambassadeur, donc c'est la même map que l'autre fois vraiment. Qui était donc en danger, attaqué par des bandits. Et là, on a de nouveau des bandits apparemment. Shay? Is that you? Ah, how long has it been? Where are my manners? Thank you, my friend, thank you. But what are you doing in Paris? With all due respect, sir, this is no time to talk. You're still in danger. Yes, I must return to my family. Alors voilà, donc là, cette fois-ci, c'est de l'escorte mission façon interception assassin. J'ai tué un citoyen, c'était pas très cool ça. Donc là, c'est pas évident, enfin c'est pas évident, c'est intéressant parce que c'est de l'escorte mission, mais vraiment localiser les ennemis sera pas forcément facile. Je dis ça, en fait, ils sont sur mon chemin et ils apparaissent en jaune. Et on a un à chaque fois, non en fait ça va pour l'instant. Mais c'est que ça, c'est le genre de mission qui là aussi a été simplifié, parce que c'est vrai que c'est des mémoires qui doivent te teaser un peu pour la mémoire qui est attendue. Alors là, vous voyez, ça sent l'assassinat à de foin, mais ah, il fallait tous les faire depuis les airs. Ouais, bon, 1 sur 3. J'espère qu'il y aura une autre vague d'ennemis, je suis pas sûr, mais bon, tant pis. J'avais pas trop fait gaffe à ça. Thank you, Shay. Please wait for me. I just want to make sure my family is safe. En tout cas, je trouve la tenue super classe. Alors là, il va falloir se grouiller. Mais alors vraiment se grouiller. Et avant la fin du temps et depuis les airs. Bon. Depuis les airs parce que j'ai pas fait tout à l'heure. Sachant que lui, depuis les airs, ça va être compliqué parce qu'il est sur un toit en face. Il n'y a pas des petits assassinats à faire. Oh, putain, j'en ai combien tué 5 là? 5, j'en ai fait aucun. Ouais, bon, je crois que c'est déjà mort pour faire avant la fin du temps. C'est que j'ai souvenir, ça pouvait être assez chaud. Ouais, mais si tu mets tout sur les toits, comment je suis censé faire ça depuis les airs? La piste totale, ça aurait dû être jeté depuis les toits, ouais. Alors, il y en a encore à voir ici. En général, ils se mettent dans les coins. Il n'y en a pas un dans le tas de foin là? Non? Toi là, je te vois là. Bon, je préfère finir dans le temps imparti plutôt que depuis les airs. Sachant que depuis les airs, je crois que c'est déjà foutu en fait. Bon, il reste 50 secondes, ça va, c'est tranquille. Tranquille, quoique je dois monter tout là-haut. Il doit être dans la rue au sol. Il est là. Là je peux faire un aérien par contre.
Ah bah non, c'est que 3 depuis les airs. Bon bah foutu. Pourrait... Ouais, j'aurais pu le tenter vraiment. C'est pas grave, on va rejoindre Franklin ici. How did you do that? It was quite fortunate. I make my own luck, Master Franklin, as I suspect you do. Yes, indeed, my good fellow. Yet, without your assistance today... Well, you have my thanks, Shay. Is there anything I can do for you, to repay you for this kindness? Actually, there is. I need to meet a business acquaintance. I heard he would be at the Chateau de Versailles 2 days from now. And they don't just let anyone inside the royal palace. Very well. I'll see what can be arranged. Voilà, terminé pour la mémoire de UHJVDGVJD GLVBG. Ok, alright. J'ai raté ce total, vous m'excusez encore une fois, c'était pas important, c'était stylé. Donc, du suspense sur ce qui va se passer. That's the best we can do for now. We keep trying to sequence memories out of order, which is why we're crashing like this. What do you suggest? If we progress further with Shay's life in the colonies, I'm confident we can get better results from these Paris memories. Very well. Keep me informed. Uploading the next memory sequence now.